Morning students, now it is first year maths and we are continuing that exercise of limit. And yes student, that there is some left of this exercise. And now question number 30 that they have given, that is fx is equal to modulus x plus 1 x less than 0 if it is x equal to 0 and modulus x minus 1 if x greater than 0. They see it that given that limit fx x tends to a exists, they have said that if fx x tends to a exists, then a is what they have said. So I again want to repeat that fx they have given modulus x plus 1 x less than 0, fx is equal to 0 when x is equal to 0, fx is given modulus x minus 1 when x greater than 0. Then they say if this limit exists, then what will be the value of this a? Now students, I want to little bit modify this one. If x is less than 0, then modulus x will turn into this. Now this is 0 if x is 0. If x greater than 0, modulus x becomes x only. Now let's see if this is exist. Of course LHL will be equal to RHL. What is LHL? Limit x tends to 0 minus fx is equal to limit x tends to 0 plus fx. 0 minus means little bit less than 0. If x little bit less than 0, then fx, that one, is minus x plus 1. So limit x tends to 0, x tends to a minus. I have taken this exists for x equal to 0. I again want to say that if we take a is 0, x tends to a. If a is 0, I have taken. Why taken? You will get the thing that why I have taken this one as 0. So if it is less than 0, then it is minus x plus 1. And it is x tends to 0. If it is little bit greater than 0, it is x minus 1. Then you see students that if we put x equal to 0 here, then it is 1 and it is minus 1, which is false. That means what? If we take a is equal to 0, then we found LHL not equal to RHL, that is a cannot be 0. Therefore, a is a real number other than 0. That is a tricky type question. So this is the answer. এখানে কি দেওয়া আছে fx equal to modulus x plus 1 x less than 0 দেওয়া আছে। 0 যখন x 0, modulus x minus 1 x greater than 0. তো এই দেওয়া এখন x less than 0 মানে x যদি 0 থেকে ছোট হয়, नेगेटिव धरा हलो तखन मॉडुलस x तो बोलते माइनस x हो जाए। ये रूल है मॉडुलस का चेंज करने के लिए। और यदि x 0 থেকে বড় হয় पॉजिटिव হয় मॉडुलस तखन मीनिंगलेस हो जाए, ना दिलेও चले। तो तभी हम ये मॉडुलस x को मॉडुलस को सिर्फ x लिख दिया। देवा আছে কি लिमिट fx x टेंड्स टू a exists, এটা দেওয়া আছে। तो ये देवा हुआ, उसके बाद a को 0 लिख दिया मैंने। a को 0 लिखा क्योंकि a यहाँ पे ब्रेकिंग पॉइंट है। क्यों लिया a 0? बिकॉज अगर ये लिमिट एग्जिस्ट ना करे तो एक 0 पॉइंट पे ही होगा, क्योंकि वो यहाँ पे डिवाइड हो जाए, এখানে এতেই ডিভাইড হয়ে আছে। तो लिमिट LHL that we can write limit x tends to a minus fx, 0 minus and limit fx x tends to 0 plus. 0 minus means একটু 0 থেকে ছোট। এই যে x 0 থেকে ছোট হলে minus x plus 1 বসবে, 0 থেকে বড় হলে fx এর ভ্যালু x minus 1 বসবে। এবার
লিমিটটা যদি উঠিয়ে দিই তাহলে x এর জায়গায় 0 বসিয়ে দিতে হবে, তখন 1 হবে। এখানে যদি 0 বসাই -1 হবে। তাহলে দেখা গেল এর ভ্যালু যদি 0 বসাই, এটা রং আনসার আসছে। তার মানে LHL RHL ইকুয়াল না, তার মানে লিমিট এক্সিস্ট করে না, তার মানে এটা এক্সিস্ট করবেই না যদি এ 0 হয়। তাহলে কি এ সব কিছু ভ্যালু হবে, সব রিয়েল ভ্যালু হবে, কিন্তু 0 হতে পারবে না। Now, question number 31. They have given limit x tends to 1, fx minus 2 by x square minus 1 is equal to pi. And they say to find limit fx, x tends to 1, this one we have to find. So students, let's try for this one. So if it is the situation, then you can take limit x tends to 1, fx minus 2. I have taken limit on both the numerator and denominator. That is the property of limit we are using, and we will get this one as pi. Then numerator limit fx, x tends to 1, limit x tends to 1, 2, and cross multiplication pi inside bracket limit x tends to 1, x square minus limit 1, x tends to 1. So this will be the what? Limit fx, x tends to 1. Limit of this one is, here no place of putting the x, so automatically it will be 2 pi. Here, if you want to do the limit, x you replace by 1, then 1 square. So this becomes what? 1 minus 1, 0. Then limit fx, x tends to 1, this becomes 2. So that we have proved. এখানে যা ভ্যালু দেওয়া আছে সেটাকে আমি মডিফাই করে প্রথম লিমিটটাকে উপরে নিচে নিয়ে গেলাম, তারপরে ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করে দিলাম। এখানে এটা এই জায়গায় ঠিক রাখতে হবে যে এখানে লিমিট তুলবে না। লিমিটটা যদি তুলে দাও তাহলে তো 0 ফর্ম হয়ে এসে যাবে। এই ট্রিক্সটা মনে রাখতে হবে। এখানে এর পরের স্টেপটাতে ডাইরেক্ট ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করে ভ্যালু বসিয়ে দিলে রেজাল্টটা বেরিয়ে আসবে। সো এই হলো আমাদের 31। Now we are going for last sum of this one. This is exercise 32. We have question number 32 of the exercise, and it is given that fx equal to mx square plus m if x less than 0, nx plus m if 0 less than equal to x, and x cube plus m if x greater than 1. Then they say if both limit fx, x tends to 0, this one exists, and limit fx, x tends to 1 exists, then you have to find the value of m and n. This is your question. So see how to do this one. If this one exists, of course LHL is equal to RHL, so we can write that limit x tends to 0 minus fx, limit x tends to 0 plus this 0 minus less than 0, automatically this value we will write mx square zero plus little greater than 0 and x plus m. If x is 0, then if we put here m into 0, that is 0, and only n will be left. If we put x equal to 0, this term will vanish, only m will be left. So we get what? N is equal to m. This exists implies limit, LT also limit 1, this fx, limit x tends to 1 plus fx.
1 minus means little less than 1. So this you consider nx plus m, and 1 plus greater than 1, this one, limit x tends to 1 n x cube plus m. Now if we would draw this limit, then it will be x is 1, so n plus m. Here it will be n plus m. So what we get? That is 0. That is both sides 0. If this is the condition and this is the thing, so we can say therefore m and n are any value with n is equal to m. That means n and m can take any value, any real value, but we should take both n and m as same. তো এখানে এটা দেওয়া ছিল, এটা এক্সিস্ট করে, তার মানে LHL RHL লিখলাম ইকুয়াল। LHL মানে কি, 0 থেকে অল্প ছোট, এটাই লিখলাম fx এর জায়গায়। 0 গ্রেটার দেন 0 প্লাস মিনস 0 থেকে বড়, এটা লিখে দিলাম fx এর জায়গায়। লিমিট তুললে x এর জায়গায় 0 আসবে, লিমিট তুললে এখানে 0 আসবে, n ইজ ইকুয়াল টু m পেয়ে গেলাম। এই দিকটাও আমরা যদি লিখে নাই, তারপরে গ্রেটার লেস দেন 1, এটা গ্রেটার দেন 1, এটা fx রিপ্লেস করে দিলাম, দিয়ে লিমিট তুললে পরে দেখা যাবে যে n আর m সব কেটে গেছে। তো যখন কেটে যায় সব, তার মানে কি n আর m সব ভ্যালু নিতে পারবে, রিয়েল ভ্যালু। তো সব রিয়েল ভ্যালু নেবে, বাট উইথ দ্যাট কন্ডিশন যে n আর m ইকুয়াল হতে হবে। তো স্টুডেন্ট, দ্যাট মাচ ফর টুডে। So from next day onwards we will do new part, that is derivative, very very important one, and with that we will start giving the homework also. That much for today.